naš imunni sistem. The most important immune system consists of all different kinds of white blood cells. A najvažnije stvari u našem imunnom sistemu su sačinjene od raznovrsnih bijelih krvnih zrnaca. And I showed you this slide here. I pokazao sam ovaj slajd ovdje. These are all different kinds of white blood cells. Ovo su sve različite vrste bijelih krvnih zrnaca. And this is T cell. A ovo je T ćelija. The T cell, which is responsible in terms of killing cancer cells and the viruses. T ćelija koja je odgovorna za uništavanje ćelije raka i ćelije virusa and fungus i raznih gljivičnih oboljenja. People have AIDS. Ljudi imaju AIDS. It's due to the T cell problem. To je zbog problema sa T ćelijom. The AIDS virus, the T cell is supposed to kill. Kad dolazimo do pitanja AIDS-a, te ćelije bi trebale da ih ubije. You have a flu. Ako dobijete gripu, if your T cell become weaker. Ako vaša T ćelija oslabi, because T cell kills the flu virus. Jer T ćelija ubija virus. So T cell is the most important white blood cells in the immune system. Dakle, T ćelija je najvažnije bijelo krvno zrnce u našem sistemu. And this T cell, as you already heard, a također ta ćelija, kao što ste već čuli, T cell is very sensitively influenced by our feelings. T ćelija na nju vrlo utiče naše osjećanje, our thinking, naš način razmišljanja. So there is a new field in immunology. Postoji novo polje u području imunologije. We call psychoimmunology. Koje nazivamo psihoimunologijom. Psychoneuroimmunology. Psihoneuroimmunologija. Your mind, zato što vaš can change our immune system. Može da mijenja naš imun sistem. Kako? Our mind, naš influence, utiče our brainwave. Na moždane talase. And this brainwave, according to what kind of brainwave you have, a u skladu sa kakvim moždanim talasom vi trenutno imate, genes in your different cells is influenced. Geni u različitim ćelijama će biti promijenjeni, utjecani će biti na njih. But particularly your T cell, ali posebno vaša T ćelija, is very easily influenced by your mind. Na nju je vrlo lako utjecati od strane vašeg sopstvenog uma. Your mind is influenced by na vaš utiče spirit, duh, ozarenje. What kind of spirit you are inviting? Kakav duh vi to pozivate? Are you inviting Holy Spirit to forgive? Da li pozivate Sveti Duh koji duh opraštaje? Or evil spirit to ili Božji duh koji će učiniti da se vi naljutite and hate i da mrzite? So, the spirit controls mind. Dakle, duh kontroliše And spirit controls mind by controlling a duh kontroliše tako što kontroliše our brainwave. Naše moždane talase. And the brainwave controls a moždane talasi our genes. Utiču na naše gene. Especially T cell. Posebno na T ćelije. Why T cell is especially controlled by the brain? Zašto su te ćelije posebno kontrolisane od strane mozga? Last night, as we are talking about depression, prošle večeri dok smo pričali o depresiji, where we talked about many different kinds of happiness substances, pričali smo o različitim supstancama sreće, our brain produces, koje naš mozak proizvodi. All these substances, sve ove supstance, like endorphin, kao što su endorfin, serotonin, melatonin, CCK, dopamin, and others, i šta još? Oxytocin, is produced by the brain cell. Sve ove supstance su proizvedene u moždanim ćelijama. And once brain cell produce all these happiness substances, I kada naš mozak proizvede sve ove supstance sreće, they get into your blood. One uđu u vašu krv. And begin to circulate all around your body. I počinju da cirkulišu kroz vaše tijelo. Then these substances meet T cell.
onda se ova supstanca susretne sa T ćelijom. And interestingly, I interesantno, your T cell has, vaša T ćelija ima, especially your T cell has, the antenna. Ima jednu specifičnu antenu. Antenna for these happiness substances. Antenu koja prima ove supstance sreće. Other cells do not have that much antenna. Druge ćelije nemaju toliku antenu. Like a T cell has. Kao što te ćelije. So, if I draw a picture of T cell, dakle, ako bi nacrtao sliku, ilustraciju te ćelije, and this is a T cell. ovo je te ćelije. And here's the endorphin antenna. I evo je ovdje endorfinska antena. So, when endorphin is produced, kada se endorfin proizvede, the endorphin comes onda on prilazi and give this antenna the signal. I daje ovoj anteni signal. See, endorphin has its own frequency of the wave. Dakle, endorfin ima svoju frekvenciju endorfinskog talasa. I can call it joy frequency. Ja je nazivam frekvencijom sreće. Okay? And there is this kind of antenna. Imamo ovakvu antenu. A serotonin gives signal. Kojoj serotonin daje signal. I went to see Koto today. Danas sam išao da vidim Koto. Someone asked me, I neko me je pitao, Dr. Lee, Dr. Lee, are you really saying that Montenegro is really beautiful? Da li vi stvarno mislite da je Crna Gora stvarno lijepa? Or just a propaganda purpose? Ili je to samo propagandni materijal? It's not propaganda. Nije propaganda. Well, when I went to Koto today, kada sam bio u posjeti Kotoru danas, I was very sad. Bio sam vrlo tužan. Because my wife is not here. Zato što moja supruga nije ovdje sama. That much it was beautiful. Eto koliko je lijepo. And then I told my friend, I rekao sam mom prijatelju, when I saw the Koto, oh! Kada sam pogledao Kotor, wow! The exactly same feeling. Upravo isto osjećanje. When I saw my wife for the first time. Kada sam ugledao moju suprugu po prvi put. And believe me, I vjerujte mi na riječ, it's a wonderful place. to je zaista divno mjesto. I've been around the world. Putovao sam oko svijeta. Where Koto, in a way, looked like Rio de Janeiro. I Kotor me na određeni način podsjeća na Rio de Janeiro. Predivno. But to me, Koto was more beautiful than Kotor je bio Rio de Janeiro. čak i ljepši od Rio de Janeiro. Where Koto looked like some place in Norway. Kotor me podsjetio na neka mjesta u Norvešku. Beautiful fjord. Predivni fjordovi. Norway has many beautiful places. U Norveškoj možete nađete. To me, Norway is the most beautiful. Za mene Norveška predstavlja najljepšu zemlju. But Koto was almost like. Ali Kotor je bio Norway. skoro kao Norveška. So it's not propaganda. Tako da nije propaganda pitanje. I'm not telling you that to make you feel better. Ne govorim vam ja ovo da biste se vi osjećali. And in my mind, A u mom umu, I'm going to have to come back with my wife. ja sam zapisao da ću morati da se vratim sa mom suprugom. So I have a lot of endorphin. I primio sam mnogo endorfina. And you know, you have this wonderful rocky, mountain. Imate ovu predivnu stjenovitu planinu. You know, it was raining here. I ovdje je padala kiša u to vrijeme. When we arrived, when we went to Koto, Ali kako smo se kretali prema Kotoru, there was a duga. naišli smo na duga. Rainbow. Woo! So when we're leaving here, it was raining. I kako smo napuštali Podgoricu, kiša je 9 o'clock padala. in the morning.
9 ujutro, kiša pada. And my friend said, I moj prijatelj kaže, I'm sorry for the weather. žao mi je zbog vremena. I said, no, don't worry. Ne brinite se ništa. Don't worry. Ne brinite It se. will be special. Biće poseban It will dan. be special day. Biće poseban dan. And it was I zaista indeed a je special day today. poseban dan danas. So I had endorphin. Tako da sam primio dosta endorfina. Endorphin came. Endorfin je stigao. Much serotonin I came. dosta serotonina. And serotonin made me feel, wow. I serotonin me učinio da se ovako osjećam. And I love swimming in ocean. A ja zaista volim da se kupam. It was a perfect place to swim in the ocean. Savršeno mjesto da se okupam. Oh, summer. Swim. And so, this T cell has Dakle, ova ćelija, te ćelije ovdje, all the antenna, sa svim ovim antenama, serotonin, melatoninskim, dopamine. dopaminskim So antenama, that's why the relationship between the brain and the T cell is very close. iz tog razloga odnos između vašeg mozga i te ćelije je vrlo blizak. Of course, brain produces some anger stuff. Naravno da naš mozak proizvodi neke stvari koje su vezane za They bijes, will impact the T cell too. one također utiču na te ćelije. So, how much the beauty I see, Dakle, onu količinu ljepote koju ja vidim, that really impacts your brain, to zaista utiče na vaš mozak, your brain wave, na vaše moždane talase and impacts i na konačno utiču na gene. and having great influence on producing this kind of important substance. I vrlo utiču na proizvodnju ovih važnih supstanci. And these substances are influencing your T cells. Utiču na vaše te ćelije. So as you know, Kao što znate, originally, u originalu, na the T početku, cell has the program. te ćelija ima program. I mean, T cell has the genes. Odnosno, te ćelija ima Genes gen. are the program. Geni jesu taj program. And the gene, the program in the T cell are programmed, it's designed to protect us. Dakle, gen, taj program u te ćelije je dizajniran tako da nas štiti. So, when there is a bacteria come in, Kada imamo bakteriju koja ulazi, it is the T cell is conducting all operation. te ćelija upravlja svim operacijama. And it is a T cell making this B cell Te ćelija je ta koja tjera B ćeliju to produce this antibody da proizvodi ova antitijelo to kill this bacteria. kako bi ubila ovu bakteriju. See, it is T cell is the most important thing. Te ćelija je najvažnija stvar. Also, I showed you many times. Također već dosta puta do sad sam We prikazao all produce cancer cell like i this. rekao da mi svi proizvodimo ćelije raka And ove. T cell is surrounding Te this ćelije cancer cell okružuju ćeliju raka and then eventually kill this cancer cell. ubijaju ćeliju raka. So the activity of the T cell Dakle, ta aktivnost te ćelije is very important je vrlo značajna to our health. za naše zdravlje. So T cell is originally designed, Te ćelije je u originalu dizajnirana, originally programmed, u originalu prvobitno programirana to protect us. kako bi štitila nas. But you know, Ali T cell changes. te ćelija se mijenja. The gene changes. Gen se mijenja. Gene in the T cell changes. Gen u te ćelije se mijenja. And this T cell becomes strange T cell. I ova te ćelija postane čudna te ćelija. And T cell is attacking you. I sada te ćelija napada vas. Isn't that interesting? Zar to nije zanimljivo? So, this T cell is influenced by your brain, Dakle, na ovu te ćeliju utiče vaš mozak, your thinking, vaš način razmišljanja, your feeling. vaš način kako se osjećate. How this T cell can be changed into attacking? I kako se onda ova te ćelija mijenja u to stanje da ona sada vas napada?
Obviously, we didn't put the T cell, we didn't put the gene in this T cell. Očigledno da mi sami po sebi nismo stavili taj gen u te ćelije. We human beings cannot make a gene. Mi ljudska bića ne možemo da stvorimo gen. You know, gene is composed of different kinds of DNAs, right? Gen se sastoji od različitih DNK. And a program must be created. I taj program mora da bude stvoren. Like this T cell produce cancer-killing substance. Dakle, te ćelija proizvodi supstancu koja ubija ćelije raka. This substance is the best cancer medicine. Ova supstanca je najbolji lijek za rak. We all are producing Koji svi mi proizvodimo. yesterday, Jučer, today. danas. So you're killing cancer cells every day in your body. Dakle, vi svakodnevno u svom tijelu ubijate ćelije raka. Unconsciously, Podsvjesno. right? Without really you're sensing it. Vi to i ne osjećate. And this substance, cancer-killing substance, I ova supstanca koja ubija rak. we scientists today cannot make it. Mi naučnici danas ne možemo da je proizvedemo. Any kind of cancer-killing substances we use for the chemotherapy, Bilo kakve supstance koje koristimo u kemoterapiji it's terrible stuff. su užasne stvari. The cancer-killing substance T cell produces Supstanca koju proizvodi te ćelija koja ubija rak do not have any side effect. nema nikakve nuspojave. It only kills T cell. Cancer-killing substance T cell produces Ta supstanca koju te ćelija proizvodi only killing cancer cells, samo ubija ćelije raka. no other cells. Nijednu drugu ćeliju It destroys. ne uništava. But cancer-killing substance Ali supstanca koja ubija rak we scientists make, koju mi naučnici proizvodimo even killing T cells. ubija čak i ove te ćelije. See? And it killing so many cells I ubija toliko ćelija and making your hair fall off, tako da i vaša kosa giving you opada. diarrhea Da vam and vomiting i povraćanje and your nerve cells, i vaše nervne your ćelije, brain cells. vaše moždane It ćelije. kills all kinds of cells. Ubija različite ćelije. It's a terrible poison. To je užasan otrov. But isn't that amazing? Ali zar nije čudno This cancer-killing substance T cell da produces. ova supstanca koja ubija rak koju te ćelija proizvodi, It's been produced since human history began. da se proizvodi od kada je i ljudska istorija došla. Have no side effect. Nema nuspojave. It's the best cancer-killing To substance. je najbolja supstanca koja ubija rak. And it's free. I potpuno je besplatna. You don't have to pay for it. Vi ne morate plaćati za to. But the cancer-killing substance a human being makes A supstanca koja ubija rak koju mi, ljudska bića, proizvodimo very expensive je vrlo skupa and it's poisonous. i vrlo je opasna. So, we'll talk about cancer tomorrow. Pričat ćemo sutra večer o raku. And so it is so important Vrlo je važno keeping your T cell healthy. da održavate vaše te ćelije zdrave. So this T cell, by receiving wrong signal coming from your brain, Tako da te ćelije, kada prima loš signal koji dolazi iz vašeg mozga, your T cell gene is modified gen te ćelije se mijenja and it becomes strange T cell i ona postane čudna te ćelije to attack you. koja počinje vas da If napada. it attack your thyroid gland, Ako napada vašu štitnu tiroidnu žlijezdu, then we call it thyroiditis. mi tu bolest nazivamo tiroiditis. It can attack your eye, Može da napadne vaše oči, glaucoma. glaukoma, It can attack your retinas, može da napadne vašu all retinu. different kind of diseases in the retina. Različite bolesti se razvijaju u retinu. And if it attack the root of your hair, A ako napadne korijen vaše dlake, you lose a lot of hair. vi gubite mnogo kose. We call it alopecia. To nazivamo alopecijom. It can attack your kidney, Može da napadne vaše bubrege, calling kidney problem. uzrokujući probleme sa It can bubrezima. attack your liver.
Može da napadne vašu jedu, your brain, vaš mozak. or sometimes it can attack your nerves. Može da napadne čak i vaše nerve. Where people have multiple sclerosis, Kada ljudi imaju multiplex sklerozu all different kind of disease. i različite bolesti. T-cell can attack Te ćelija može da napadne the tear gland, očnu žlijezdu and also salivary gland. i također žlijezde pljuvačne And žlijezde. you have a dry mouth, I onda imate suva usta and you have to use artificial tears all the i time. morate da koristite umjetne suze cijelo vrijeme. So we call it Sjogren's disease. I onda to nazivamo Sjogenovom bolešću. There are so many different kinds of diseases. Toliko različitih bolesti. Oh, there is a disease called Parkinson's disease. Imamo bolest koja se naziva Parkinsonova bolest. You learned what is dopamine, right? Naučili ste već do sada i znate šta je dopamin, zar ne? Dopamine is one of the very happy stuff. Pa, dopamin je jedna od onih vrlo srećnih supstanci. Yeah! Dopamin. Oh, I had lots of dopamine in the Koto today. A danas sam u Kotoru primio dosta dopamina. And when you have a dopamine, A kada imate dopamina, you're so happy. vi ste tako srećni, At the same time, u isto vrijeme you become romantic. počinjete da se osjećate romantično. That's why I missed my wife. Iz tog razloga mi je nedostajala supruga. I became romantic. Ostao sam romantičan. So everywhere I see Koto, I kad god, tuda god da vidim Kotor, I miss my wife. nedostaje mi supruga. Romantic. Romantično osjećam. When you become romantic, A kada postanete romantični, you become so moody. postanete vrlo specifično raspoloženi. When you become romantic, I onda postanete you romantični. can dance. Možete da igrate. So this dopamine is wonderful stuff. Tako da dopamin je divna stvar. Make you feel romantic. Koja vas čini da se osjećate And romantično. make you dance. Čini vas zajedno. And Parkinson's disease A Parkinsonova bolest is the T-cell changes. jeste promjena te ćelije. And T-cell goes up to your brain. Te ćelije dolaze do vašeg mozga And it selects only the brain cell which produce dopamine. i bira samo moždane ćelije koje proizvode dopamin. So you don't have enough dopamine. Tako da vi sad nemate dovoljno dopamina. Then guess how the people become how? I pogodite kako se ljudi počnu ponašati. They become very stiff. Postanu vrlo kruti. And why? Zbog čega? Because they don't have enough dopamine. Zato što nemaju dovoljno dopamina. Dopamine smoothens your motion. Dopamin nekako ublažava vaše pokret. Dopamine make your emotions smooth. Dopamin čini da se vaša osjećanja budu blaže. Dopamine makes you dance smoothly. On vas čini da plešete blaže. So when your brain cell destroys, so you don't produce sufficient amount of dopamine. Dakle, kada se uništite vaše moždane ćelije, kada ne proizvodite više dovoljno dopamina, onda postanete ovako kruti, vaše pokreti se, vi se tresete. Zar to nije čudno? Why T-cell? Zašto te ćelije rade? The people were normal. Ljudi su se ponašali dobro. Their T-cell used to be normal. Njihova te ćelija je bila normalna. But from a certain point of time, Ali u određene tačke vremena, T-cell changes te ćelija se promijenila. and attack. I ona napada. See, so many people have a rheumatoid arthritis. Toliko ljudi ima oblik reumatoidnog artritisa. Why? Zašto? Because T-cell changes. Zato što se te ćelija And promijenila. T-cell is attacking. I te ćelija sada napada tebe. Attacking joints. Napada tvoje zglobove. So they have arthritis. I zato ljudi obolijevaju od artritisa. Why? Zašto? Why?
changes. It changes. Zašto se te ćelija mijenjaju? So before I move into that, Prije nego što uđemo u tu tematiku, I want to show you this one of the picture, interesting picture. želim da vam pokažem interesantnu fotografiju. To convince you that Kako bih vas ubijedio the T cell respond to the what brain produces. da te ćelija zaista odgovara na proizvode mozga. So cell communicate. Dakle, ćelije komuniciraju, The cell communication. naslov kaže komunikacija ćelija. Okay, this is the brain cell. Dakle, sa lijeve strane imamo moždanu ćeliju, And this is a T cell. a ovo ovdje je T ćelija. And the brain cell produced endorphin. Moždana ćelija je proizvela endorfin. Okay, this is endorphin. Ovo je endorfin. See, every chemical Svaka hemikalija has its own wave, ima svoj talas, has its own specific frequency and wavelength. ima svoju specifičnu frekvenciju i talasnu dužinu. See, we human being has your own specific wavelength. Mi ljudska bića također imamo specifičnu talasnu dužinu. This we call bioelectromagnetic wave. Mi ovo nazivamo bioelektromagnetni talas. See, everything which has electricity Sve što u sebi ima električnu struju send out this kind of electromagnetic wave. šalje ovakav tip elektromagnetni talas. Of course, when human being is alive, Naravno, dok je ljudsko biće živo, we have electricity in our body. imamo struju koja teče kroz naše tijelo. That's why we send out this bioelectromagnetic. Iz tog razloga mi odašiljamo bioelektromagnetni talas. So depending upon what kind of wave Dakle, u zavisnosti kakav talas you send out, vi odašiljete, people have a different feeling on you. ljudi imaju različita osjećanja prema vama. You know, so if you have a good wave, Ako imate dobar talas koji odašiljate, even though you don't say anything, vi ako ništa ne pričate, people feel that wave. osjećaju taj talas. I love dogs. Ja volim se. I love dogs. Volim se. So whenever I look at the dog, Kad god pogledam psa, I feel like a touching, želim da ga dotaknem i pomazim. And so whenever I see dog, Kad god vidim psa, I send a good wave. i onda šaljem dobar talas. And dog knows. I pas zna. So, like when I visit somebody Kao kad idem u posao nekoga who has a dog inside, koji ima psa u kući, so dog notice that somebody else outside, pas primjećuje da je neko and ispred dog kuće. bark, I on zalaje, and then they open the door, oni otvore vrata. and dog goes, I pas opet zalaje. and he look at me, Onda me pogleda and I said, hi. i onda mu ja kažem All zdravo. dog said, I onda pas immediately that dog noticed automatski taj pas primjećuje my way. moj talas. I love you. Ja te volim, kaže talas. So dog come back. Tako da pas više ne laje. So I sit down, I onda ja sjedem, and dog comes to me. i onda mi pas prijeđe. Please. Molim te pomazi. Little babies. Mala djeca također. Yeah, 2 months, 3 months. Stara 2 mjeseca, 3 mjeseca. And I love babies. A ja zaista volim bebe. So, usually babies are kind of afraid of other people. Obično se bebe plaše drugih ljudi, nepoznatih ljudi. So, say, when you don't really like baby, I onda kada ne volite bebe, when you pretend that you like a vi se pretvarate da volite bebe, i kaže, ja dođem na to. I onda bebe kaže, ne, a ti me ne voliš. When I say, Ali kad ja kažem, baby thinking, a beba razmišlja, good way. on mi šalje dobar talas. See, so we communicate with them. Dakle, mi zaista komuniciramo s pomoć tih talasa. So when we have a bad brainwave, Kada imamo loše moždane talase, like a beta wave,
poput onog beta talasa o kamo pričao, ili gamma talasa. We are captured by this bad spirit Nas je zarobio taj loš duh and burning anger. i izgorjevamo u bijesu. Then dog run away. Onda pas bježi od nas. Because everybody is perceiving and sensing the way. Zato što svako može da primijeti i da osjeti taj talas. So that's why sometimes Iz tog razloga ponekad we can feel mi možemo da osjetimo like when I don't love my wife, recimo, kada ja ne bih volio moju suprugu, I'm thinking about another woman, ja razmišljam o nekoj drugoj ženi and I left Korea, i ja sam napustio Koreju, I'm here in Korea, sad sam u Crnoj Gori and I never think about my wife. i ja ne razmišljam uopšte o mojoj supruzi. Guess what? Pogodite šta se My dešava. wife knows. Moja žena to zna. She feels very low, Ona se osjeća usamljena and she begins to feel i ona počinje da osjeća. maybe my husband's heart left me. Možda je srce mog supruga nije više sa mnom. We never talk, Razumijete, mi nismo pričali, but my way is not going. ali moj talas ne ide ka njom. So if I love her, Tako da ako ja zaista volim, well, we talk on the phone. da mi pričam u telefonu, Honey, even though you're not with me, draga, iako nisi sa mnom, I still feel that you're with me. ja i dalje osjećam da si ti tu pored mene. So she doesn't feel lost. Tako da se ona ne osjeća usamljena. But if your love disappears, Ali ako vaša ljubav iščezne, when you're apart, kada ste razdvojeni, you definitely can sense. vi definitivno možete da osjetite da ste usamljeni. Even though you're together Iako ste zajedno on the same bed, u istom krevetu, if you're not exchanging the wave, ako ne razmjenjujete talase, you feel lonely. vi se osjećate usamljeni. She's right next to you sleeping, Ona je upravo sad pored mene spava, but she's not sending me anywhere. ali ona ne našinje nikakve talase. I feel lonely. Ja sam tako usamljen. See, we are responding, our genes are responding to the wave. Dakle, naši geni odgovaraju na talas. Now, why T-cell changes? Sad, opet pitanje. Zašto se te ćelije mijenjaju? I think you must be able to answer this question right now. Vjerujem da ste i vi do sada sposobni da odgovorite na ovo pitanje. Well, a little bit later. So this is endorphin wave, Dakle, imamo ovdje endorfinski talas. joy wave. Talas radosti. Okay. Now, this is T-cell. A ovo sa desne strane T-cell je surface. te ćelija i njena površina. Look, antennas. Pogledajte ove antene. Okay. These are antennas. To su antene. Many antennas. Mnogo antene. And this antenna I ova antena is endorphin antenna. je endorfinska antena. So endorphin comes I endorfin dolazi and it touches this antenna. i on dodirne antene. And this signal, I taj signal, this electromagnetic wave, taj elektromagnetni talas is now transferred to the antenna. se sada odašilje kroz ovu antenu. So this antenna we scientists call Ovu antenu mi naučnici nazivamo endorphin receptor. endorfinski receptor. And there are many different kinds of receptors. Imamo mnogo različitih receptora. This may be serotonin receptor. Ovo može da bude serotoninski receptor, And this receptor is dopamine a receptor. ovo može da bude dopaminski receptor. So T-cell has all kinds of receptors. Tako da te ćelija ima različite receptore. That's why T-cells are very sensitive Iz tog razloga te ćelije su vrlo osjetljive to the change happening in your brain. na promjene koje se dešavaju u vašem mozgu. And that's why there is a new field called psychoimmunology. Iz tog razloga postoji nova oblast koja se naziva psihoimunologija.
your mind influences your T cell. Utiče na vaš tečaj. Okay, look at it. Pogledajte sad. Now, if this receptor, this antenna receives this wave, Ako ovaj receptor, ova antena primi ovaj talas, which endorphin gave them, koji je endorfin poslao, then this antenna onda ova antena is turned on. je uključena. See, antenna at the beginning it's dark. Na početku ova antena je bila tamna, Now, because this antenna did not receive any wave. zato što nije primila nikakav talas. See, now this antenna A receives sada the wave, ova antena je primila talas, energy of course. energiju naravno, Then this antenna is turned on, onda se ta antena upalila and this antenna is magnifying i onda ova antena uveličava ili This pojačava way. ovaj talas. So this small wave Tako da becomes ovaj mali talas strong wave. postane veliki, snažan Then talas. this wave is moving Onda se ovaj talas pomjera toward where? prema čemu? Wow, see, it's Pogledajte, very sad. powerfully magnified. Vrlo je jak, vrlo je pojačan. And then it goes to the genes. On odlazi prema genu. Okay, there's many genes. Imamo mnogo gena, Genes like all this thread, right? poput ove vrpce. Many genes. Mnogo. You see DNA in nucleus. Recimo DNK u jezu All ćelije genes here. i puno je gena. And every gene has a different frequency. Svaki gen ima različitu frekvenciju. So this is the gene in the T cell. Ovo je gen u te ćeliji. Has the same frequency On ima istu frekvenciju with this wave path. sa ovim talasom. Okay, what kind of gene this is? Kakav je to gen? This is the gene which produces cancer-killing substance. To je gen koji proizvodi substanciju koja ubija rak. So, when this gene is activated, Kada se ovaj gen aktivirao, this gene is turned on, on je uključen. then see what happens. Pogledajte šta se dešava. Okay, follow this line here. Pratite ovu liniju ovdje. This gene produces this substance. Ovaj gen proizvodi sada substanciju. This is cancer-killing substance. To je substancija koja ubija rak. That's how T cell kill the cancer. Na taj način te ćelija ubija ćeliju raka. So, Dakle, I went to hot dog today, ja sam danas bio u posjetu and God created the hot dog so beautifully. i Bog je stvorio kotor tako predivno. And I accepted that. Ja sam prihvatio to. Accepted the beauty. Prihvatio sam ljepotu. And I said, thank you, God. I rekao sam hvala ti Gospode. Well, you don't have to say thank you, God. A ne morate da kažete hvala ti Gospode, ali, To make my way it much more powerful. ali kako bih pojačao moj talas. When you're thankful, Kada osjećate zahvalnost, you're happier. When you're more thankful, kada ste još više zahvalni, you're happier. a zahvalni vi se osjećate i vi ste još više sretni. And then your genes turn on much more powerful. I onda se vaši geni još jače aktiviraju. Then you produce this cancer-killing substance. Onda proizvodite ovu substanciju koja ubija ćelije raka još jače, još snažnije. I think I don't have any more cancer cells left in my body. Mislim da u mom tijelu danas više nije ostala nijedna ćelija raka. Because of God. Zbog ovoga. But you know what? Ali znate šta? Today is seventh day. Je 7. dan. This lecture is the seventh lecture. Ovo predavanje je 7. po redu. And you're coming every night. I vi dolazite ovdje svake večer. You know, it is not easy for you to come every night. Right? Nije laka stvar da vi dolazite ovdje svako večer. And but it is amazing that you're coming every night. Ali je nevjerovatno da vi dolazite ovdje And svako I večer. know you, everybody's face I know now. I do sad sam zapamtio većinu vaših lica, skoro svačije lice. And I feel love wave coming from you. I ja osjećam talase ljubavi kako dolaze od vas. And you're feeling
my love wave coming to you. I vi osjećate i moje talase ljubavi koje su So our waves are beautifully compounded. tako da su naši talasi ljubavi predivno harmonizovani. So this time and space Tako da ovo vrijeme i ovaj prostor is beautiful, je predivno, very healthy. vrlo zdrav. You know. Why we love each other. Zašto? Zato što mi volimo. This is the essence of the health. To je suština zdravlja. But we medical science Ali mi naučnici, still do not recognize the importance of this way. mi dalje ne prepoznajemo važnost tog talasa. So when we have good way, Kada mi imamo dobre talase Exchanging. koje se razmjenjuju, your brain cell, your T cell, vaše moždane ćelije, vaše genes tečne, begin to change, geni počinju da se mijenjaju, coming back to normal. vraćaju se u normalno stanje. Now, again, why your T cell gene change? Da ponovimo još jedno pitanje. Zašto se gen te ćelije mijenja? So bad, U tako loše stanje odlazi. and this T cell is changed I zašto se ova te ćelije and mijenja? attacking you. Zašto napada tebe? Obviously, it's your mind, isn't it? Očigledno da je u pitanju naš um, zar ne? Or your thought, Vaša misla, way of thinking. način razmišljanja. What determines your way of thinking and your feeling? Šta određuje način razmišljanja, način kako se osjećate? That's your brainwave. Vaši moždani talas. And what determines your brainwave? A šta određuje moždane talase? It's a spirit. To je duh. So it is some kind of not very good spirit Dakle, neka vrsta lošeg duha conquered your brain je osvojila vaš mozak, And made your brain wave very bad way. je učinila da vaši moždani talasi postanu vrlo loši. And you're living anger, I vi živite u bijesu, or living in hatred, živite u mržnji and not happy. i niste srećni. Endorphin is not being produced very much. Endorfin se ne proizvodi u dovoljno količini. Obviously, Očigledno je we have an in-law problem, mother-in-law. da imamo probleme sa našim rođacima, sa šaštom, sa svekrom. If you are angry at mother-in-law, Tako da ako ste ljuti angry at, you hate mother-in-law, na vašu taštu, koje mrzite, or we have a marital problem. ili imate problem u braku. Sometimes I hated my wife, Ja sam nekada mrzio svoju ženu. and I'm so angry. Ja sam tako ljut na nju. See, my wife is very strong, Moja žena je vrlo jaka žena, hard-headed. vrlo tvrdoglava. She does not give me freedom of choice. Ona mi ne daje slobodu izbora. She has to do her way. Mora da bude po njemu. And So if she says, drive slow, Ako ona kaže, vozi polako, I have to drive slow. ja moram da vozim polako. Otherwise, she gets very angry. U suprotnom ona se vrlo naljuti. If I tell her to drive slow, Ako ja kažem da vozi polako, ona ne čuje so I can get angry. i ja se naljutim. But if I keep on living in anger, Ali ako nastavim da živim u tom in bijesu, hatred, u mržnji, I'm not happy. ja nisam srećna osoba. If you are not happy, Ako niste srećna osoba, sometimes you feel like dying. ponekad želite i da umrete. Or sometimes Ili ponekad you don't feel any meaning why you're living. nemate razlog za življenje. Am I just a money-making machine? Jesam ja samo mašina koja proizvodi novac? I don't see any meaning for me to live. Ja ne vidim dalji razlog zašto bi ja trebao da živim. Then sometimes we all feel that I rather just die. I onda se većina od nas ponekad osjeća tako, radije bih umro. See, I had a bad rheumatoid arthritis when I was young, Kada sam bio mlađi imao sam problem sa reumatoidnim artritisom, which completely went away from me. koji je potpuno iščeznuo iz mog organizma. See, when I was young,
Kada sam bio mlad and I'm a doctor, i bio sam doktor, everybody envied me. svi su mi zavidjeli. Oh, Sandy is a doctor making a lot of money. Sam je doktor, on zarađuje gomilu novac. Driving Mercedes, Vozi Mercedes, living on ocean side, živi na obali mora, looking at the ocean all the time. gleda stranom. Everybody envied me. Svi su mi zavidjeli. But believe me, I was not happy. Ali vjerujte mi, ja nisam bio srećan. Because I give medication to my patients. Zato što ja dajem lijekove mojim pacijentima. All my patients. Svi moji pacijenti. But I cannot cure any single patient. Svi pacijentima, a ne mogu nijednog od njih da izliječim. See, all diseases are due to the gene change. Sve bolesti su uzrokovane promjenom na genu. Is there any medication can recover gene back to normal? Postoji li lijek koji može da vrati gen u normalu? No. Ne. Only way recover your gene back to normal Da povratimo naš gen u normalu jeste is a good way. Jeste taj dobar We call životnia energy. koji nazivamo životna energija. That's a life way. To je životni talas. In the brain, it's an alpha way. U mozgu nazivamo ga alfa talas. So, when you try to change your gene, Kada vi pokušate da promijenite change your brain wave gen mijenja back to alpha way. vaš moždani talas. When you are living in anger, Kada vi živite u bijesu, see, your wave is between beta and the gamma wave. vaš moždani talas je između beta i gama talas. Terrible wave. Užasan talas. Then your gene changes. I onda se vaš gen mijenja, konstantno se mijenja. So, I don't think my wife will ever have autoimmune disease. Mislim da moja supruga nikad neće imati autoimune bolesti. Because she is, what? Zato što je ona, She does everything according to her own will. zato što ona čini sve u skladu sa njenom voljom. She is not patient. Ona nije strpljiva. My wife is a bad woman. My wife is a bad woman. Moja žena je loša supruga, ispada tako. But you know, Ali I love my wife. ja zaista volim moju suprugu. I'll tell you how I Reći love ću my vam, wife. reći ću vam kako volim moju suprugu. So I have to be patient. Dakle, ja moram da budem strpljiv. Sometimes I get angry. Nekada se naljutim. I say, I have to suppress it. I onda moram da potiskujem kaos. Because if I get angry, Jer ako se ja naljutim, we end up fighting. mi ćemo završiti u svađi. I have to say, shut up! Onda će da se dere na mene čuti. Then the things get worse. Onda stvari postanu gore. But many times I realize A mnogo puta sam shvatio the way my wife chooses is right. da način na koji moja supruga bira je dobar način. So even though I have some bad feeling because of my pride as a man was kind of, Iako kao muškarac imam ta osjećanja ponosa, if I did not know God, da ja nisam poznao Boga, probably I'm angry all the time. vjerovatno bi bio ljud konstantno. As I drive, I dok vozim, I have to say, God help me. i moram da stalno tražim pomoć od Boga. Bože pomoć. Otherwise, it's impossible. U suprotnom, nemoguće bi bilo postati. And so, I think we all do have that kind of problem. Mislim da svako od nas ima takvu vrstu problema. I think particularly in Montenegro, Posebno u Crnoj Gori, women have to suppress a lot. žena mora dosta da potiskuje svoje osjećanja. Or maybe sometimes men have to suppress it. Možda nekad muškarci moraju da potiskuju svoje osjećanja. So that's why this autoimmune disease Iz tog razloga, is much more common among women. autoimune bolesti su Among women češća pojava kod žena. who is not aggressive, Žena koje nisu agresivne, who
are trying to be patient, koje pokušavaju da budu strpljive, suppressing the anger. koje suzbijaju svoj virus. So if you keep on living this way, I ako nastavite da živite na ovakav način, it is a quite painful life. to je vrlo bolan život. And sometimes A ponekad, I rather die. ja bih radije umro. If you constantly have that kind of feeling, Ako konstantno imate takvu vrstu this osjećanja, life is not easy. ovo je život. I am not yet happy. Nisam srećan. At the same time, A u isto vrijeme, as a physician, kao doktor, I'm not feeling any meaning ja ne of osjećam my profession. bilo kakvo značenje od cijele ove moje profesije. The patient keep on spending money, Pacijent konstantno troši taking novac, medication, uzima lijekove which is causing a lot of side effects. koje prouzrokuju mnogo nusefekata, But their sickness is not cured. a njihova bolest nije izliječena. What am I doing? A šta ja radim? I rather just die. Radije bih bio That kind of feeling. takav osjećaj. But nowadays, Ali danas I can express much better. ja mogu bolje da se izrazim. Express happiness. Mogu da izrazim svoju sreću. Also, when I'm angry, Također i kada sam ljub, when I'm not happy, kada nisam srećan, I express my anger to God. ja mogu da izrazim svoj bijes prema Bogu. But before I knew God, Ali prije nego što sam ga poznao, I had no way to nije express my postojao anger. način kako bih izrazio taj svoj bijes. See, if I pray to God, Da sam se molio, because my brain wave is almost becoming gamma wave, jer moji moždani talasi skoro da su postali gama talasi, because of the evil spirit, zbog tog lošeg duha, spirit of anger, duha bijesa, spirit of hatred. duha mržnje. And I know it is a spirit. Ja znam da je duh taj koji je u pitanju. So I have to remove Dakle, ja moram da that se spomenem spirit by replace spirit with the God spirit. tog duha tako što ću ga zamijeniti Božim. And I believe that's the only way. I ja sam vjerovao da je to jedini način. Then Onda God's spirit Božji duh comes to my brain. dolazi u moj um. And maybe 10 minutes later, Možda 10 minuta kasnije I begin to feel calm. počinje da bude mirni. One day, Jednog dana I was somewhere in U.S. place called North Carolina. bio sam negdje u SAD-u, mjestu koje se naziva Sjeverna Karolina. And my wife sings very good. Moja supruga, Yeah. moja supruga vrlo lepo pjeva. So when I was giving this lecture, I dok sam držao predavanje, the people discovered that my wife sings good. ljudi su saznali da moja supruga lepo So pjeva. they asked my wife sing before my lecture started. I pitali su moju suprugu da nastupi prije nego što moje predavanje počne. And I didn't know that. Ja nisam znao to. So I was working on computer. Radio sam na svom kompjuteru. So lecture starts at 10:30 in the morning. Predavanje počinje u 10:30 ujutro. So it was at 9:30. Bilo je već 9:30. Well, to the lecture hall it only takes 15 minutes. Do sale za predavanje je bilo potrebno svega 15 minuta. So if we leave at 10:05 Ako mi krenemo u 10:05 or 10:10, ili 10:10, it'll be enough. bit će dovoljno vremena. So I was working. Tako da sam radio. I still have about 40 minutes to work. Imao sam još 40 minuta. And my wife was very busy. A moja supruga je bila What was zauzeta. I doing? Spremala se. Changing role. Promijenila I was školu. wondering why she was doing I that. onda sam se pitao zbog zašto sam vas spremila. I just was working. Ništa, staje se da radi. Then it was 9:50. Bilo je 9:50. She says, "Honey, let's go." Kaže, dragi, idemo. I said, "What? Oh, it's too early. Ali, treba. We have 15 more minutes." Imamo još 15 minuta. She says, "I have to practice singing. Ja moram da vježbam pjevanje. I'm supposed to sing before you start the lecture." Prije nego što počneš da predaš, ja treba da pjevam. I said, "Oh, I didn't know that." A, nisam znao to. Okay, I'll hurry up. Dobro, ajde, požurit ću, spremi se. So I was hurrying up.
I onda sam se požurio. She says, hurry up! Ajde, požuri brže! Quick! Požuri, kažem vam. And I was getting angry. I onda sam postao ljut. She says, hurry up, are you ready? Požuri, ja sam spreman. Woman repeats, hurry up. I onda ona ponavlja, požuri. Then 60 seconds later, 60 sekundi. Požuri! hurry up! Požuri! Ja postajem sve ljuće. And she said, your hair is looking terrible. I onda mi ona kaže, tvoja kosa je So užasna. come over here. Hajde ozirno. I have to do your hair. Moram da te počešam. Hair dry. Da ti spremim kosu. Guess what I felt like? Pogledajte kako sam se ja osjećao. I don't want to do hair. Znam ja kako da napravim svoju kosu. But at that moment I prayed. Ali u tom trenutku sam se ipak And I went. I pošao sam, Sit down. sjeo sam. And she did my hair. I onda mi je ona nastavila kosu. So we're driving. Dakle, vozimo se. You know, she's going to sing. Ona će da nastupa, da pjeva. I'm going to give lecture. Ja ću da držim predavanje. Both of us are under bad spirit. Oboje smo pod lošim duhom. With this kind of brainwave, Sa ovakvim moždanim talasima. my lecture going to be terrible. Moje predavanje će da bude Her užasno. singing won't be no good. Njeno pjevanje će isto biti loše. You have to have a good brainwave Moraš da imaš dobre to be talase. able to sing beautifully, Da bi mogao lijepo da pjevaš. to give good lecture. Da bi dobro predavanje održao. And with Handel I, in the car, I pray. I dok sam držao ovom kolima, molim sam se. I have to soften down this terrible way. Moram da omekšam ovaj užasan moždani But talas. I didn't know what to say. Ali ja nisam znao šta da kažem. I have to say something good. Moram nešto dobro da kažem. But I could not think of anything good to say. Ali ne mogu da smislim ništa dobro da kažem. I said, God, I onda ja vozim i kažem, Bože, help me to say something good. pomozi mi da kažem nešto dobro. So I was driving. Tako sam vozio And I saw some flowers. i primijetio sam cvijeće. My wife was not seeing the flowers. She Moja saw supruga nije gledala cvijeće. Turpijala je noge, her nails. sređivala je noge. And I said, look at the flowers. Jedan ja kaže, pogledaj cvijeće. Boy, it was very difficult to say that. Vrlo je teško bilo izgovoriti. But because God gave me strength. Ali zato što mi je Bog dao snagu, And she looked at the flower. pogledala je cvijeće. Oh, how pretty! Kako je lijepo. And I felt so good. Tako sam se dobro osjećao. Wow. I overcame the anger. Uspio sam da pređem I preko komisije. overcame that hatred. Uspio sam da pređem preko te mržnje I was beginning to feel good. i počeo sam dobro da se Because God is changing my brainwave. zato što Bog mijenja moje moždane talase. Some serotonin. Serotonin stiže, Some endorphin. stiže endorfin. Thank you, God. Hvala Bože. Guess what my wife did? Pogledajte šta je moja supruga uradila. She held my hand. Uhvatila me za ruku On my handle, dok sam upravljao vozilom. She says, Rekla mi je, thank you so much talking to me first. hvala ti što si mi se obratio. Ako pokušavate da budete muškarčina, Everything exploded. sve će da eksplodira. So that's how I'm beginning to learn how to continue on and maintaining love and happy marriage. Na taj način ja pokušavam u nastavku da održavam moj brak da bude Without God, bez Boga. it is very difficult to be happy. To je vrlo teška stvar. We are so different. Mi smo tako Men različiti. and women are so different. Muškarci i žene su tako različiti.
So woman has to pray, Žena mora da se moli, and husband have to pray. muškarac mora da se moli. That's how we should maintain. I na takav način mi bismo trebali da držamo sreću. So now you know Sada znate why T-cell changes. zašto se te ćelija mijenjaju. So if you feel that I rather die, Ako imate ono osjećanje, radi bih umro, then T-cell receives that kind of signal. te ćelija dobija isti takav signal. And then T-cell, they talk to each other. I onda te ćelije razgovaraju među sobom. Don't you feel this person wants to die? Zar ne misliš ti da ova osoba u kojoj smo želi da umre? Don't you think we need to help? Mi bismo trebali da mu pomognemo. So they change. I onda se one promijene. And helping this person to die. I pomažu toj osobi koja tako razmišlja da zaista i umre. And also there is the active woman. A također, recimo kod aktivnih Like žena, my wife can have autoimmune disease moja supruga može da ima autoimunu if bolest. she works so hard. Ako radi neprestano. Even though her personality is very expressive, very strong. Iako je njena ličnost vrlo izražajna, vrlo jaka. But if he push herself working too hard, Ako gura svoje granice limita rada, not sleeping enough, ako ne spava dovoljno, not taking rest, ako se ne odmara dovoljno, and then T-cell inside are perceiving te ćelija unutra razumije that this person is pushing herself to die, da ta osoba sebe gura u smrt to kill herself. kako bi izvršila samoubistvo. That's then the T-cell change. Onda se te ćelije može promijeniti. You know, I had a patient, Imao sam pacijenta, young lady, about 16 years old girl, mlada dama, 16-godišnja djevojčica, and this girl played piano. ona je svirala klavir. Not really excellent, Ne baš sjajno, but she practices all the time. ali je stalno vježbala. That's why she played piano in the church, at school, and so on. I iz tog razloga je često svirala i nastupala i u crkvi, u školi i na drugim mjestima. However, she does not really enjoy playing piano. A ipak ona ne uživa u sviranju. Then why she play piano? A zašto onda svira It's klavir? because of her father. Zbog njenog oca. Father is very musically talented. Njen otac je muzički vrlo nadaren, And however, he was so poor, a ipak bio je toliko siromašan, he could not study music. nije mogao da studira, da ide u školu, muzičku školu. He studied, sort of making that dentures, Tako da je teeth, artificial Aha, teeth. on je umjesto toga pošao i bavio se protetikom. But this father wanted to make her children musicians. Ali on je ipak htio da njegova djeca budu muzičari. But this first child, the older daughter, Ali njegova prva čer, do not have much musical najstarije dijete, talent. nije imala mnogo talenta, Her father has. koji je njen otac posjedio. Probably she took her mother's gene. Vjerovatno je pokupila majčinu. Mother did not have much musical talent. Majka nije imala muzičku talent. So father was forcing her to play piano. Otac ju je tjerao da ona svira klavir. Practice, practice. Vježbaj i vježbaj. And if she doesn't practice, A ako ona ne vježba, father punished her. otac je kaznio, Father angry. otac je naljuti na nju. So father, she did not feel much love from her father. Tako da nije osjećala mnogo ljubavi od svog oca. The father's love for her was so conditional. Očeva ljubav prema njoj je bila tako uslovljena If she practiced piano, da ako bi ona čak i then vježbala, father loved her. onda bi joj otac pomogao. If she doesn't practice, Ako ne vježba sviranje, father got angry. otac se naljuti. We call it conditional love. Mi to nazivamo uslovljenom ljubav. Then problem came. Onda je naišao jedan problem. And this, her younger brother, Njen mlađi brat, 5 years younger, 5 godina mlađi od nje, now 11,
Sada ima 11 And godina. she is getting violin lesson. G, yeah. On uzima lekcije violine And he has the talent. i on ima talent. Action. Odlično svira. Beautiful. Predivno. So in the church, Tako da u crkvi, in the school, u školi, everybody loved this little boy. svi su voljeli ovog dječaka. And she felt very jealous. I ona je postala ljubav. She didn't feel like playing piano anymore. Nije se više svirao klavir. Because younger brother is so good. Jer je njen mlađi brat tako dobar. Everybody applauded younger Svi brother. aplaudiraju mlađem bratu. She's forgotten. Ona je zaboravila. So she abandoned playing practice. I potpuno je napustila vježbanje klavira. Otac je tako When naljubljen. she became very jealous, Ona je postala vrlo ljubomorna. she had this terrible anger and the fear toward her. Užasan bijes i strah je gajila prema svom ocu. Her endorphin gene is turning off. Njene endorfinski geni She's getting depressed. postaje depresivna, Nobody pay attention to niko her. ne obraća pažnju, And she doesn't study, ne uči dobro, so her grade goes down. njene ocjene idu najniže, And mother gets angry. majka se ljuti, And now she hates mother. sada i majka mrzi, Now she is in the bed, covering herself up i sada je u krevetu, pokriva se in the darkness. u tami. I want to die. Želim ljubav, I want to die. želim ljubav. And Tisa got sick. Tečak je na bolesti sigurno. And Tisa had a meeting together. Tečak je se sastao, We need to help this person to die. moramo da pomognemo ovoj osobi da umre, Because this person wants to die. jer ova osoba želi da umre. And this Tisa changes. I tečak je se promijeni. Begin to attack her kidney. Počinje da napada njene bubrege And her kidney is getting bad. i njeni bubrezi se pogoršaju. When kidney goes bad, Kada se stanje bubrega you begin to pogorša, have anemia. počinjete da razvijate anemiju. Then she becomes pale. Ona je počela da blijedi. Finally, mother noticed. Konačno majka je primijetila to stanje. How come you're so pale? Zašto si tako blijeda? Oh, she was anemic. A, bila je anemična. So mother took her to the hospital. Majka je povela u bolnicu. Wow. Her kidney was almost destroyed. Njen bubreg je bio skoro uništen. And the university hospital, A univerzitetska bolnica there was a Michigan, u Michiganu, Ann Arboru, University of Michigan. univerzitet Michigan, And this girl needs kidney transplantation. i sad hitno ovoj djevojčici je potrebna transplantacija bubrega. Terrible situation. Užasna situacija. And father got shocked. Otac je bio šokiran. And father called me. On me je pozvao. Doctor, we're in this terrible situation. Doktor Lee, nalazimo se u užasnoj situaciji. Could you help me? Možete li da mi pomoći? So I said, okay, tell me the story. Dobro, ispričajte mi šta se desilo. Then I realized Onda sam shvatio this girl developed terrible autoimmune disease. da je ova djevojčica razvila užasnu autoimunu bolest. Her T-cell is attacking Njene te ćelije her napadaju own kidney. njene sopstvene bubrege. So I said, okay, I rekao sam mu, bring your daughter to this new start program. uvedite, predstavite ove djevojčice novi start, novi početak programa. So I sit down, Sjeo sam, I talk to that girl, pričao sam sa njom and I discovered that she was in anger and hatred. i otkrio sam da je hranila bijes i mržnju. And also she feels so jealous, I također bila vrlo ljubomorna, and nobody pays attention. nitko nije obraćao She pažnju felt like a dying. i ona je osjećala da treba da umre. Didn't feel like a living. Nije imala potrebu za život. It's Dobro, an autoimmune disease. to je autoimuna bolest. And I told the father. I rekao sam njenom ocu. And father cried and cried. I otac je plakao i plakao. And father
you know, hug the daughter. Možda se zagrlio njegovu čerku. I'm so sorry. Tako mi je žao. I love you. Ja te volim. You don't have to play piano. Ne moraš da sviraš klavir. Even though you don't play piano, Iako ti nećeš svirati klavir, Daddy will love you. otac će te voljeti. And this daughter was so shocked. A čerka je bila šok. Father, Tata, you are going to love me. ti ćeš me voljeti. Even though I don't play piano. Iako ja neću svirati Father klavir. crying, yes, yes. Otac u suzama kaže da, da. For the first time Po prvi put, ikada. finally this daughter Konačno je ova čerka is receiving unconditional love. primila bezuslovnu ljubav. Daughter was so happy. Čerka je bila tako srećna. Okay, Daddy, I don't want to play piano. Dobro, tata, ja stvarno ne želim da sviram klavir. I'm so happy. You're gonna love me no matter what. Tako sam srećan, ti ćeš me voljeti bez obzira. Father said yes. Otac kaže da, So they hold hands onda together. se uhvate za ruku Finally, daughter and father become one. i konačno otac i čerka In postanu the jedno. unconditional love. U bezuslovnoj ljubavi. Now she wants to live. Ona sada želi da živi. Daddy loves her. Otac je voli. She doesn't feel like dying anymore. Ne osjeća da bi više trebalo da umre. Good wave. Dobar talas. Brainwave completely changed. Možda ni talas se u potpunosti promijenio. Now endorphin, serotonin, Endorfin, serotonin, dopamine, dopamin goes to odlaze, giving signal to the T-cell receptor. daju signal, receptor ćelije, dobar signal, Good signal. dobar signal. Her T-cell begin to come back. Njena te ćelija se vraća u normalno. And T-cell does not attack kidney. I sada te ćelija više ne napada bubreg. Kidney regenerate. Bubreg se regeneriše. You know, we doctors learned that the kidney never regenerates. Mi doktori smo smatrali da se bubreg nikad ne može regenerirati. Brain cell never regenerates. Ili možda na ćelije da se ne može Today we regenerirati. discover Ali danas smo otkrili under good condition, da u dobrim uslovima, healthy lifestyle, kada živite zdravim načinom, with this love, sa ovom ljubavlju, even your brain cell regenerate. i moždane ćelije mogu da se And kidney regenerišu. cell of course regenerate. I naravno da mogu i gene And she was da better. regenerišu. Her Ona kidney je was coming. ozdravila, bubreg se poboljšao, stanje se poboljšao. You know how the doctors treat autoimmune disease? Da li znate kako doktori tretiraju pacijenti sa autoimunim bolestima? Like you have arthritis, Recimo imate artritis. they give you medication, Oni vam daju lijekove, which I used to do myself. što sam i ja sam praktikovao kao doktor. Medication to kill the T-cell. Dao sam lijekove koji će ubiti vaše T-celle. We call that kind of medication immunosuppressant. I takve lijekove nazivamo imunosupresorima. So we give medication to kill the T-cell. I dajemo vam lijekove koji će ubiti vaše T-celle. So T-cell dies, T-ćelije umiru and T-cell cannot attack. i više ne mogu da napadaju. So they get better. I pacijenti odbraju. But when you quit medication, Ali kada prestanete se uzimati What lijekove, happened? šta se dešava? T-cell attack again. T-ćelije opet napadaju. So you have to take medication all the time. Tako da cijelo to vrijeme vi morate uzimati So if you lijekove. take immunosuppressant all the time, Tako da ako cijelo to vrijeme vi uzimate your immune system becomes so weak, imunosupresore, vaš imunni sistem postane tako slab you have cancer much more easy. da lakše možete da dobijete You rak. ruin your health. Vi uništite svoje Because zdravlje immune system is destroyed. zato što je vaš imunni sistem potpuno uništen. So, today's modern medicine Današnja moderna medicina do not really consider the spirit ne razmatra i ne uzima u obzir duh. or connection between your mind and the T-cell. Ne uzima u obzir vezu između vašeg uma i te ćelije. Does medical doctors today agree with me in terms of explaining how T-cell changes? Da li se doktori današnje medicine slažu sa mnom i mojim mišljenjem kako te ćelija se mijenja? Some of them do. Neki od njih se slažu. But most of them don't agree with me. Ali većina od njih se ne saglašava. Why? Zašto?
Because most patients do not really believe in God. Zato što većina doktora ne vjeruje u Boga. When you don't believe in God, Kada ne vjerujete u Boga, you don't believe in spirit. vi ne vjerujete u duh, Spiritual energy which changes u your duhovnu brain. energiju koja mijenja vaše moždane talase. So when you don't believe in spirit, Kada ne vjerujete u duh, how can you explain kako možete objasniti how the teacher changes? kako se to tećelija mijenja? It is impossible. Nemoguće. That's why only way Jedini način medical doctors can treat this autoimmune disease today is doktori medicine mogu da tretiraju autoimune bolesti by using tako što će koristiti immunosuppressant. imunosupresor. That's all they can do. To je sve što mogu da učine za vas. See, that's why I discovered, wow, Iz tog razloga it's the spirit that changes our genes. shvatio da duh je taj koji mijenja naše gene. So she was getting better. Ona je ozdravila. It was wonderful. Bilo je divno iskustvo. And we did some blood testing. I uradili smo neke analize krvi. Her kidney was so improved. Njen bubreg stanje se toliko poboljšalo. We don't need to consider transplantation. Da nismo više uzimali u obzir i razmatrali transplantaciju. Wonderful. Divno. But Ali, we were so happy. bili smo tako srećni. But then she was getting worse again. Ali opet je se pogoršalo stanje. And she became pale. Opet je postala pojedan. And her father called me. I onda nas me nazvao. Doctor, it's just strange. Doktore, dešava se nešto čudno. She's getting worse. Opet se osjeća loše. So I met her. Opet sam se sastao s njim. What are you thinking? Čemu razmišljaš? What are you worried about? Zbog čega brineš? There must be something not very good you're thinking. Mora da postoji nešto loše o čemu ti sada razmišljaš. You know what she said to me? Znate li šta mi govorio? Dr. Lee, Doktor Lee, I don't think I deserve healing. ja ne mislim da zaslužujem izlečenje. I said, why? Zašto pitao sam? You know what she said to me? Znate šta mi govorio? I am such a bad girl. Ja sam tako loša osoba. I'm so bad. Ja sam toliko loša. God cannot heal me. Bog, ni sam Bog može da me I izleči. said, God was healing me. Ali ja sam mi rekao, pa Bog te liječio. It's maybe because I was happy because my daddy was alive. A moguće zato što sam bila srećna jer me moj otac ponovo zavolio. So I asked her, Onda se me pitao, how bad are you? koliko ti zapravo loša jesi? She was crying. Počela da plače. Dr. Lee, I'm so ashamed. Doktor Lee, tako mi sam. I cannot tell you. Ja ne mogu da vam ispričam. I said, tell me. I can help you. Reci mi, mogu da ti pomogu? You know, she was telling me, Znate šta mi je govorio? she was getting better so good. Da je tako dobro se oporavila. Then Onda Satan came back. Sotona se vrati. Satan spoke to her. I Sotona govori sa njom. You are bad. Ti si loš. And she forgot everything. Sve je zaboravilo šta se desilo. Satan reminded her, A Sotona je podsjećao. didn't you wish your younger brother die in the automobile accident? Zar ti nisi željela da tvoj brat strada u automobilskoj nesreći? That's true. Da, to je istina. Ona zaista to jeste željela. When everybody loved her younger brother, Kada su svi voljeli njenog mlađeg brata, she felt so jealous. ona se osjećala i bila je tako ljubomorna She kind of wished da je nekako željela i sada her younger brother just died in the auto accident. da njen mlađi brat jednostavno strada i da ga više ne bude u toj automobilskoj nesreći. Who put that thought into her? Ko je stavio tu misao smrti u njenu glavu? It's Satan. Sotona. See, that's why I showed you yesterday the Bible verse. Iz tog razloga sam vam pokazao jučer stih iz Svetog It pisma was Satan put da je đavo bio ta Sotona
the idea of betraying Jesus koji je stavio tu ideju izdaje into the Judas mind. u Juda Iskariotskog. So I showed that Bible text. Tako da sam pokazao taj biblijski tekst. That thought wasn't yours. Ta misao nije bila tvoja. It is Satan gave you that thought. Sotona ti je dao tu misao. And now it is Satan is telling you I that sada je Sotona taj koji ti God kaže, cannot love you. Bog ne može više da te voli. I said, God is unconditionally love. Rekao sam, Bog te bezuslovno voli. Even though you did think that way, Iako si ti razmišljao o tome, God still loves you. Bog te dalje voli. Then you know what she asked me? Znate šta me je pitao? Doctor, I still cannot believe that. Doktor Elija, i dalje ne mogu da vjerujem u to. Could you show me in the Bible Možete li da mi pokažete u that Bibliji God loves such a bad person anyway? da Bog i loše ljude, lošu osobu može bezuslovno da ljubi? I said yes. Rekao sam da. You know, so I opened the Bible. Onda sam otvorio Bibliju. It's Luke U pitanju Lukino evanđelje, chapter 6, 6. poglavlje, verse 35. stih 35. It says, Kaže, for God is kind to the unthankful jer je Bog ljubazan i prema nezahvalnome and i evil. zlome. God is kind. Bog je ljubazan To whom? prema kome? To evil too. Prema zlom također. This is what Jesus says. To je ono što Isus kaže. See? It's unconditional. Even though you're evil, To je bezuslovno. Iako činiš zlo, God is kind. Bog je ljubazan prema tebi. Then she said, oh, I onda ona kaže, I didn't know that. pa ja to nisam znao. I thought God hated evil. Ja sam mislio da Bog God mrzi zle, will punish evil. da će ljude, da će Bog da kazni ove zle osobe. There is no. I onda kaže, ne. So who is the worst person in the Bible? I asked her. I pitao sam, šta ti misliš? No, Koja je najlošija osoba u Svetom pismu? She says, I know that. Ona kaže, pa znam ovo. That Judas Iscariot, Juda Iskariotski, who betrayed Jesus. koji je izdao Isusa. I said, that's I right. rekao sam, da. Let me show you how much Jesus loved Judas. Hajde da ti pokažem koliko je Isus volio ljudi. So it's Matthew, Idemo u Matejevo evanđelje, chapter 26, poglavlje 26, verse 21. stih 21. When evening had come, Stih 21. Kaže, večer došao. this is the last supper Dakle, u pitanju je posljednja večer Jesus had with the 12 disciples. koju Isus imao sa svojih 12 učenika. Jesus sat down with the 12. Isus je sjeo sa 12-oricom. Does Jesus know at this point Da li Isus u ovom trenutku zna that Judas would betray him or not? da će Juda da ga izda? Yes, he does. Da, on to zna. If I were Jesus, Da sam ja, kojim slučajem bio Isus, I would never sit down with the 12. nikad ne bih sjeo sa 12-oricom. I would sit down with 11. Sjeo bih sa 11-oricom. I'm not gonna invite Judas. Pa neću da pozovem Judu. Why? Zašto? Because Sangli is a conditional love. Zato što sam grib ima uslovljen ljubav. I don't like him, Ja njega ne volim. but Jesus Ali Isus unconditionally loving Judas. bezuslovno je ljubio Judu. He is sitting down On sjedi with the 12 disciples. sa 12. Guess what happened? Pogledajte šta se dalje dešava. Now, as they were eating, I sada dok su jeli, he said, on je rekao, "Assuredly I say to you, one of you will betray me." sigurno vam kažem, jedan između vas će me izdati. Jesus knows. Isus zna. One of you will betray me. Jedan između vas će me izdati. But how Jesus said this? Ali na koji način Isus ovo rekao? Jesus is love.
Isus je ljubav. Jesus loves Judas. Isus ljubi ljubav. So I don't think Jesus said this way. Mislim da Isus nije rekao odmah sljedeće. Surely I say to you, Sigurno ja vam kažem. one of you shall betray me. Jedan između vas je sigurno mi zna. This is Montenegro time. Ovo je crnogorski bog. Tough. Čvrst. But Jesus is soft. Ali Isus je meni. One of you Jedan od vas shall betray me. će mi izdati. And that means, To znači. I wish that doesn't happen. Ja zaista ne želim da se to desi. Judas, I know. Juda, ja znam. Please don't do that. Molim te, nemoj to učiti. Change your mind. Promijeni. I wish you don't do that. Promijeni se. Ja ne želim It da was učiti. love To je bila ljubav. with the forgiveness. Ljubav sa oproštenjem. Okay. And disciples were exceedingly sorrowful. I učenici su bili neizmjerno tužni. They're shocked. Bili su šokirani. One of us betrayed him. Jedan od nas će ga izdati. And each of them began to ask him, I svaki od njih je počeo da ga pita. Lord, is it I? Gospodine, jesam li to ja? And Jesus says, A Isus kaže, no, ne, to each one, svakom od njih, one by one. jednom po jednom. 11 disciples asked, 12 učenika su is postavili, it I? jesam li to ja? Jesus said no, Isus kaže ne, 11 times. 11 puta. Now only one disciple left. Samo još jedan učenik ostao. Who's that? Ko je to? Judas. Juda. And Judas, A Juda, who was betraying him, koji je trebao da ga izda, asked him and said, Rabbi, upita i reče, is it I? Rabi, učitelju, jesam li to ja? If I were Jesus, Sam ja bio Isus. I would say, Šamario bih. Da, yes, naravno si ti. get out of this place. Izlazi odavde. But Jesus don't do that. Ali Isus to ne radi. Jesus said to him, Isus kaže njemu, you have said. ti reče. And then immediately, I onda, odmah, as they were eating, dok su jeli, Jesus took bread Isus uze hljeb, and blessed and broke it, blagoslovi gave it to the disciples. i podijeli ga. I dade ga učenicima svojim. And eat, this is my body. I reče, uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. Then he took the cup A onda je uze čašu and gave thanks i dade hvalu and gave it to them. i dade Drink from it, govoreći piti, all of you. svi vi, For this is my blood jer ovo je krv moja. of the new covenant which is shed for Novi zavjet koji se prolije for the forgiveness of sin. za oproštenje grijeha. And Jesus says, Isus kaže, drink from it. pijte svi iz te čaše. Jesus said, who? Kome je Isus rekao da pije? All of you. Svi vi. All of you. Svi vi. If I were Jesus, Da sam ja bio Isus, I don't do this. ne bih to uradio. I say, Rekao bih, drink from this cup. pijte iz ove čaše, And Judas, not for you. a ti, Juda, ovo nije za tebe. But Jesus said, Ali Isus kaže, all of pijte svi, you, including uključujući you. When I show this, all of you, kada kažem svi vi, all of you, svi vi, this girl will cry. ova djevojčica je počela Oh, da Dr. plače. Lee, Doktor Eli, hvala. he loved Judas On je volio Judu and he loves me. i on voli me. See, that's why Bible is important. Iz tog razloga je Biblija važna. That's why we need to know Bible right. Iz tog razloga moramo da poznajemo Sveto pismo na pravi način. We think God is conditional, Mi mislimo da je Bog nekakav Bog uslovljene ljubavi punishing you, koji kažnjava zlo, rewarding good people.
koji nagrađuje dobre ljude. Bible says, Biblija kaže, where sin abounds, gdje grijeh obitava, grace abounds much. milost obitava još više. And this girl was holding my hand. I ova djevojčica je držala moju ruku i Thank kaže, you, hvala Jesus. ti Thank Isuse, you, Jesus. hvala ti Isuse. Thank you, Dr. Hvala vam, doktore. She was so happy. Bila je tako srećna. Her brainwave was instantly changed by Možda i talaci su bili Spirit of God. promijenjeni tim duhom Boga. Now alpha wave. Sada alfa talas, alfa možda i talas. Her T cell gene come back again. Utiče na gen te ćelije da se vrati. No more attacking kidney again. Nema više napada na bubrege. She went home Ona je pošla kući and after 1 month i poslije mjesec she dana was completely recovered. potpuno ste se oporavili. Medication cannot cure. Lijekovi ne mogu da ih izliječe. It is only Samo je ta stvar, the wonderful spirit of life, taj divan duh života, the life-giving